હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપની આ યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 6 વિષય ઇંગ્લિશ યુનિટ 3 સ્ટ્રેન્થ ઓફ નેચર રાઇટિંગ સેક્શનના તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી, તે પણ આપણી ઇંગ્લિશની નવી બુક પ્રમાણે. તે પહેલાં તમે જો આગળના વિડીયો ન જોયા હોય તો જરૂરથી જોઈ લેજો અને આપણી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી મેળવીએ. તો અહીં રાઇટિંગનો આપણો ક્વેશ્ચન છે, રાઇટ ધ સ્ટોરી બેઝડ ઓન ધ પિક્ચર્સ એન્ડ પોઈન્ટ્સ. તો અહીં આપણને આ પિક્ચર આપ્યા છે અને બાજુમાં કેટલાક પોઈન્ટ્સ આપ્યા છે, તો એના પરથી આપણે સ્ટોરી લખવાની છે. તો આપણને ફર્સ્ટ પિક્ચર આપ્યું છે અને બાજુમાં કેટલાક પોઈન્ટ્સ છે કે અ કેબ સેલર, વન વિલેજ ટુ અનધર એન્ડ જંગલ. આપણે લખી શકીએ કે વન્સ દેર વોઝ અ કેબ સેલર, he went from one village to another village to sell cabs. One day he was passing through a jungle with his bag of cabs. એના પછી સેકન્ડ જે પિક્ચર છે એ છે અને એની બાજુમાં આપણને પોઈન્ટ્સ આપ્યા છે કે ટાયર્ડ, asleep and monkeys. તો આપણે લખી શકીએ it was a hot day. The cab seller was very tired. He decided to take a rest for some time. He put his bag of cab on the ground. He lay down under the tree and soon he fell asleep. There were many monkeys living in that tree. એના પછીનું પિક્ચર છે તેમાં આપણે લખી શકીએ the monkeys saw the bag of cabs. They come down from the trees. They took all the cabs from the bag. એના પછી કે the monkeys wore the cap on their heads. Then they climbed up the tree again. એના પછી after some time the cab seller woke up. He found that his bag was empty. He saw everywhere, but he could not find his cap. એના પછી suddenly he looked up. He saw the monkeys with the caps on their heads. The cab seller had an idea. He threw down his own cap. The monkeys copied him. They also threw down their caps. The cab seller collected all the caps and put them in his bag. He then went away happily. તો હવે એના પછી છે કે ઉપર દર્શાવેલ વાર્તાનું ગુજરાતી ભાષામાં રૂપાંતર કરો. તો આપણે લખીએ કે એક સમયે એક ટોપી વેચનાર હતો. તે ટોપીઓ વેચવા માટે એક ગામથી બીજા ગામ જતો હતો. એક દિવસ તે ટોપીઓની થેલી લઈને જંગલમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. દિવસ ખૂબ જ ગરમ હતો. ટોપી વેચનાર ખૂબ થાકી ગયો હતો. તેણે થોડો સમય આરામ કરવાનું નક્કી કર્યું. તેણે ટોપીઓની થેલી જમીન પર મૂકી એક ઝાડ નીચે સૂઈ ગયો. થોડી વારમાં તેમને ઊંઘ આવી ગઈ અને તે ઝાડ પર ઘણા વાંદરાઓ રહેતા હતા. વાંદરાઓએ ટોપીઓની થેલી જોઈ અને તેઓ ઝાડ પરથી નીચે આવ્યા. તેમને થેલીમાંથી બધી જ ટોપીઓ ઉપાડી લીધી. વાંદરાઓએ માથા પર ટોપીઓ પહેરી અને પછી તેઓ ફરીથી ઝાડ પર ચડી ગયા. થોડા સમય પછી ટોપી વેચનાર જાગી ગયો. તેણે જોયું કે તેની બેગ ખાલી હતી. તેણે બધે જોયું પણ તેણે તેની ટોપીઓ ન મળી. અચાનક તેને ઉપર જોયું. તેણે વાંદરાઓને તેમના માથા પર ટોપીઓ સાથે જોયા. ટોપી વેચનારે એક વિચાર આવ્યો કે તેણે પોતાની ટોપીને નીચે ફેંકી દીધી. વાંદરાઓએ તેની નકલ કરી અને તેઓએ પોતાની ટોપીઓ પણ નીચે ફેંકી દીધી. ટોપી વેચનારે બધી ટોપીઓ એકઠી કરી અને પોતાની બેગમાં મૂકીને પછી તો ખુશીથી ચાલ્યો ગયો. હવે એના પછી છે કે ધેર ઇઝ અ સ્ટોરી પ્રોવાઇડેડ ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ સ્ટોરી. યુઝ ધ વર્ડ્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ્સ. કે અહીં એક વાર્તા છે, વાર્તાની શરૂઆત આપો, કૌંસમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરો. તો આપણે લખી શકીએ કે ધીસ ઇઝ અ સ્ટોરી ઓફ અ મંકી એન્ડ ક્રોકોડાઇલ. The crocodile lives in the river. There is a jamun tree on the bank of the river. The monkey lives on that jamun tree. The monkey and the crocodile become friends. The monkey gives sweet jamuns to his friend. The crocodile gives the jamuns to his wife. She thinks that the jamuns are very sweet. The monkey eats jamuns daily. His liver must be sweeter than the jamuns. She wanted to eat the monkey's liver, so the crocodile invites the monkey for the dinner at his house. The monkey sits on the crocodile's back. On the way, the crocodile shares his real plan that his wife wants to kill him and eat his liver. The monkey is clever. He quickly makes a plan. He says, "Oh, I will be happy to serve it to Bhabhi, but I have forgotten it on the tree."
Let's go back and bring my liver. They go back to the bank, and the monkey jumps up the tree and saves his life. He says to the crocodile, "Mr. Fool, does a liver remain a part of from the body?" તો હવે એના પર આપણો ક્વેશ્ચન છે કે there is a story of two friends. There are three ending of the story given here. Select the one which you like and write the whole story. અહીં બે મિત્રોની વાર્તા છે. આ વાર્તાના ત્રણેયના અંત આપ્યા છે. તમે ગમે તે એક પસંદ કરો અને આખી વાર્તા લખો. તો આપણે લખીએ કે once upon a time in a small village, there were two friends, Mira and Ria. They had grown up together, attending the same primary school, playing in the same dusty playground, and sharing the same dreams. But their lives were very different. Mira came from a wealthy family. Her life was full of all the comforts and luxuries. Ria, on the other hand, came from a poor family where every day was a struggle for food also. They were friends, but Mira often looked down on Ria. She would make hurting remarks about Ria's worn out clothes and the small, humble house. Ria, with her gentle heart, never said a word in return. She silently endured Mira's insult. She believed that these are small things. They should not affect their relations. Years passed, and the two friends grew up. Mira got married into a wealthy family in the city, but her new life was not easy. Her in-laws were cruel and rough. Her life became miserable. She felt trapped and alone. Money was of no use to her. Meanwhile, Ria worked hard and determined to change the situation of the family. She studied hard, went to a law college, and finally become a permanent lawyer in the city. Her reputation as a brilliant lawyer spread quickly. She had a lot of money now. One day, while working in her office, Ria received a call from an old acquaintance. It was Mira, the once proud and highly girl, was now broken, pleading for help. Her voice variable as she explained her situation. She requested her help to her. આ રીતે આપણી સ્ટોરી રાઇટિંગ થશે. એના પછી છે કે Ria remembered that old days. Mira instructed her many times. She reminded her of those days and cut the phone. Mira apologized, but Ria was in no mood to listen to her. એટલે કે રિયાને જૂના દિવસો યાદ આવ્યા. મીરાએ તેનું ઘણીવાર અપમાન કર્યું. તેને તે દિવસો યાદ કરાવીને ફોન કાપી નાખ્યો. મીરાએ માફી માંગી, પણ રિયા તેની વાત સાંભળવા મૂડમાં નહોતી. Without a woman's word, Ria agreed. She held no grudge against Mira. She remembered the bond, playing and laughing together. Ria took up Mira's case and vowed to protect her rights. She brought Mira out from the worst situation. The court punished the in-laws for their behavior. Ria guided Mira's towards a new beginning. In the end, Mira realized the true value of friendship. She apologized for her past behavior. Ria simply smiled and said, "A true friendship is not about wealth or status. It's about being there for each other, no matter what." કે એક ક્ષણ પણ રાહ જોયા વિના રીના સંમત થઈ. તેણે મીરા સામે કોઈ દ્વેષ નહોતો. તેણીને યાદ હતું કે તે બંધન સામે રમવું, હસવું. રિયાએ મીરાને કેસ હાથમાં લીધો અને તેના હકનું સામે રક્ષણ આપવા માટે લડ્યા. તેણીએ મીરાને સૌથી ખરાબ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર કાઢી. કોર્ટે સાસરિયાઓને તેના વર્તન માટે સજા કરી. રિયાએ મીરાને એક નવી શરૂઆત તરફ દોરી અને અંતે મીરાને મિત્રતાનું સાચું મૂલ્ય સમજાયું. તેણીએ તેના ભૂતકાળના વર્તન માટે માફી માંગી. રિયાએ ફક્ત હસીને કહ્યું, "સાચી મિત્રતા સંપત્તિ કે દસ્તાવેજ સાથે નથી. તે એકબીજા સાથે માટે ત્યાં રહેવા વિશે છે, ભલે ગમે તે હોય." Without a movement,
moment's wait, Ria agreed. She held no grudge against Mira. She remembered the bond playing and laughing together. Ria took up Mira's case and fight to protect her rights. The brought Mira out from the worst situation. Mira forgave her in-laws for their behavior. તો એક પણ ક્ષણે રાહ જોયા વિના રિયા સંમત થઈ અને તેણીએ મીરા સામે કોઈ દ્વેષ નહોતો. એને યાદ હતું કે તે બંધન સાથે રમવું અને હસવું. રિયાએ મીરાનો કેસ હાથમાં લીધો અને અધિકારોનું રક્ષણ કરવા માટે લડી. તેણીએ મીરાને સૌથી ખરાબ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર કાઢી અને મીરાએ તેને સાસરે રહેવાના વર્તન માટે માફ કરી દીધા. તો આપણે આ રીતેની સ્ટોરી ટેલિંગ લખી શકીએ છીએ. તો અહીં આપણો રાઇટિંગ સેક્શન પૂરો થાય છે. જો તમને આમાં કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો અને આપણી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. થેન્ક યુ.